गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तु ते। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। महापापादिपापानि गीताध्ययनं करोति चेत् क्वचित् स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनीदलम् अम्बुवत्। गीतायाः पुस्तकं यत्र यत्र पाठः प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। यत्र गीताविचारश्च पठनं पाठनं श्रुतं तत्र अहं निश्चितं पृथ्वीं निवसामि सदैव हि। चिदानन्देन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुखतोऽर्जुन वेदत्रयी परानन्दा तत्त्वार्थज्ञानसंयुता। अष्टादश जपेन्नित्यं नरो निश्चलमानसः ज्ञानसिद्धिं स लभते ततो याति परं पदम्। गीतार्थं ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशः जीवन्मुक्तः स विज्ञेयो देहान्ते परमं पदम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बर्हि पिच्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अस्तु। So 65th shloka we are supposed to study. Page number 142. Geetha Pravesha Pustakam, Dvitiya Pustakam. 142 page number. 65th shloka in the second adhyaya. Murti Mahodaya Patitum Ichchati va? Patitum Ichchami. Just I will mute and just I will read. Just 1 minute. Just 1 minute. प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसो हि आसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। पदच्छेदः प्रसादे सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते प्रसन्नचेतसः हि आसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। पदपरिचयः प्रसादे अकारान्त पुल्लिंग सप्तमी एकवचनम् सर्वदुःखानाम् अकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचनम् हानिः इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथम पुरुष एकवचनम् अस्य इदं शब्दं मकारान्त सर्वनाम शब्द पुल्लिंग षष्ठी बहुवचन उपजायते उप प्लस जन धातु आत्मनेपदी
कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचन प्रसन्नचेतसः प्रसन्नचेतस् सकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचन आसु अव्ययम् बुद्धिः इकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमपुरुष एकवचन पर्यवतिष्ठते परि अव उपसर्ग स्था धातु आत्मनेपदी कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचन पद प्रतिपदार्थ प्रसादे चैतन्यमये अस्य एतस्य चित्तनैर्मल्ये 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 प्रसादे चित्तनैर्मल्ये अस्य एतस्य सर्वदुःखानां सकल विषादानां हानिः नाशः उपजायते संभवति प्रसन्नचेतसः हि निर्मलचित्तस्य बुद्धिः मनः आसु शीघ्रं पर्यवतिष्ठते निश्चलं भवति अन्वयः प्रसादे सति अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते प्रसन्नचेतसः हि बुद्धिः आसु पर्यवतिष्ठते आकांक्षा उपजायते का उपजायते हानिः उपजायते केषां हानिः उपजायते सर्वदुःखानां हानिः उपजायते कस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते कस्मिन् सति अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते प्रसादे सति अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते प्रसादे सति अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते तस्मात् किं भवति तस्मात् पर्यवतिष्ठते का पर्यवतिष्ठते बुद्धिः पर्यवतिष्ठते बुद्धिः कथं पर्यवतिष्ठते बुद्धिः आसु पर्यवतिष्ठते कस्य बुद्धिः आसु पर्यवतिष्ठते प्रसन्नचेतसः हि बुद्धिः आसु पर्यवतिष्ठते तात्पर्यं तस्यां प्रसन्नता अवस्थायाम् अस्य सर्वदुःखानां नाशः भवति प्रसन्नचेतसः तस्य बुद्धिः भगवति निश्चला तिष्ठति व्याकरणं संधिः हानिरस्य हानिः प्लस अस्य विसर्ग संधि रेफा अस्योपजायते अस्य प्लस उपजायते गुणसंधि प्रसन्नचेतसो हि प्रसन्नचेतसः प्लस ही विसर्ग संधि सकार रेफा कार गुणः हियासु ही प्लस सासु यन संधि समासः प्रसन्नचेतसः प्रसन्नं चेतः यस्य सः तस्य बहुव्रीः। धन्यवादः महोदय। अत्र क्रियापदानि कानि एतस्मिन् श्लोके? फस्ट् पादे उपजायते सेकेंड पादे पर्यवतिष्ठते उपजायते इति क्रियापदस्य कर्तृपदं किम्? सर्व हानिः अस्य हानिः उपजायते हानिः कर्तृपदं सर्वदुःखानां किं भवति सम्बन्धं? सर्वदुःखानां षष्ठी विभक्ति संबंध टु हानिः यस् अस्य आल्सो अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते ओके करेक्ट अस्य आल्सो षष्ठी संबंध टु षष्ठी विभक्ति संबंध टु हानिः वा सर्वदुःखानां वा? सर्वदुःखानां ओके अनन्तरं कस्मिन् अस्य सर्वदुःखानां हानिः उपजायते? प्रसादे
प्रसादे निर्मले तो प्रसादे किं भवति? प्रसादे किं भवति? सप्तमी अधिक प्रसादे सप्तमी निर्मले विभक्तौ अस्ति। निर्मल्य चित्तनैर्मल्यं भवति चेत् अस्ति सर्वदुःखानां हानिः अस्य उपजायते। सो प्रसादे इति पदस्य सम्बन्धं नाम किम् उपजायतेन? उपजायते पदेन. What is the relation? अधिकरण अवस्थावकरण विषयाधिक विषयाधिकरण ओके ओके अवस्था विषय ओके ओके विषयाधिकरण उत्तमम् उत्तमम्. सो अत्र द्वितीयं क्रियापदं पर्यवतिष्ठति. अत्र कर्तृपदं किम्? बुद्धिः कर्तृपदं. कर्तृपदं. प्रसन्नचेतसः किं भवति? प्रसन्नचेतसः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. प्रसन्नचेतसः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते. ओके ओके षष्ठी ओके प्रसन्नचेतसः is though of course prasannacheta generally visarga comes normally will be tempted to treat it as first pradhama vibhakti, but prasannacheta is given as shashti vibhakti. Prasannacheta that is in what you can say better Sanskrit you can say prasannachetasya buddhi just like Ramsya buddhi like if you don't have the किन्तु अत्र शब्दः चेतस सकारान्त शब्दः. ओके ओके प्रसन्नचेतसा बुद्धिः आसु शीघ्रं पर्यवतिष्ठते. सो प्रसन्नचेतसः विल बी षष्ठी संबंध टू बुद्धि. ओके ओके आसु शीघ्रं ही जस्ट अव्ययम्. सेपरेट मीनिंग. What is the relation of ashu with paryavatishtete? आसु शीघ्रं कथं इति क्रियाविशेषणम्. उत्तमं क्रियाविशेषणं. टी केवलम् अव्ययम् अस्ति सम्बन्धः. Whenever we have such avyayams which are connected, they can be connected to any word depending on where the emphasis is being shown. So we will simply mark them as sambandha. Okay. अस्तु. अनन्तरम् अत्र सन्धिः विसर्गसन्धि गुणसन्धि यण् सन्धि. अस्तु. समासपदं किं? प्रसन्नचेतसः. प्रसन्नं चेतः तस्य. सो तत् सकारान्तपदमस्ति. प्रसन्नचेतसः इति सकारान्तपदं षष्ठी विभक्तौ अस्ति. बहु उत्तमं. धन्यवादः महोदय. So any questions in this shloka, anybody? अस्तु. नो चेत् सूर्या भगिनी. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य एकनिमिषं भगिनि. हरि ओम्. क्षम्यतां भगिनि. पर्यवतिष्ठते इति किं पदं भगिनि? क्रियापदमेव. क्रियापदमेव. स्थाधातोः परि अव इति उपसर्ग. परि इति उपसर्ग. अव इत्यपि उपसर्ग. उपसर्ग एव. अस्तु अस्तु भगिनि. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्. पदच्छेदः. नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च अभावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्. पदपरिचयः. अस्ति अस् परस्मैपदी कर्तरि लट् प्रथमपुरुष एकवचनं. बुद्धिः विकारान्त स्त्रीलिंगं प्रथम एकवचनं. अयुक्तस्य अकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं. भावना आकारान्त स्त्रीलिंगं प्रथम एकवचनं. अभावयतः अभावयत् तकारान्त पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं. शान्तिः
निकारांत स्त्रीलिंगं प्रथमा एकवचनम् अशान्तस्य अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचनम् कुतः अव्ययम् सुखम् अकारांत नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनम् अन्वयः अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति अयुक्तस्य न अयुक्तस्य च भावना न अभावयतः च शान्तिः न अशान्तस्य कुतः सुखं पदार्थः अयुक्तस्य योगरहितस्य बुद्धिः धी नास्ति धीः नास्ति न भवति अयुक्तस्य च अयोगिनः भावना चिंतना अपि न विद्यते अभावयतः च अचिन्तयतः शान्तिः न भवति अशान्तस्य शान्तिविहीनस्य सुखम् आनन्दः कुतः कथं संभवति आकांक्षा नास्ति का नास्ति बुद्धिः नास्ति कस्य बुद्धिः नास्ति अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन किम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन भावना न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन कस्य भावना न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य च भावना न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन किम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन शान्तिः न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन कस्य शान्तिः न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन किम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन सुखम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन कस्य सुखम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन अशान्तस्य सुखम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन अशान्तस्य ततः सुखम् अयुक्तस्य बुद्धिः नास्ति तेन अयुक्तस्य भावना न तेन अभावयतः च शान्तिः न तेन अशान्तस्य कुतः सुखम् तात्पर्यम् यस्य समाधिः नास्ति तस्य आत्मस्वरूप विषया बुद्धिः न भवति तादृशस्य अयुक्तस्य आत्मज्ञानाभिनिवेशः न भवति आत्मज्ञानाभिनिवेशरहितस्य शान्तिः न भवति अशान्तस्य कथं वा सुखं स्यात् माध्वमतं मनः प्रसादाभावे चित्तनिरोधः नास्ति तदभावे अपरोक्षज्ञानं नास्ति तदभावे मोक्षाभावे च सुखं नास्ति व्याकरणं संधिः नास्ति न अस्ति सवर्णदीर्घसन्धिः बुद्धिरयुक्तस्य बुद्धिः प्लस अयुक्तस्य विसर्गसन्धिः रेफा चायुक्तस्य च प्लस अयुक्तस्य सवर्णदीर्घसन्धिः चाभावयतः च अभावयतः सवर्णदीर्घसन्धिः शान्तिरशान्तस्य शान्तिः प्लस अशान्तस्य विसर्गसन्धिः रेफा समासः अयुक्तस्य न युक्तः अयुक्तः तस्य नैतत्पुरुषः अभावयतः न भावयन् अभावयन् तस्य नैतत्पुरुषः अशान्तस्य न शान्तः अशान्तः तस्य नैतत्पुरुषः कृदन्तः अयुक्तस्य दृश्यतां तु 61 भावयतः भू प्लस निच् प्लस शत्रु कर्तरे सो अत्र अयुक्तस्य इति युजिर् धातोः क्त प्रत्ययम् युज् धातोः क्त प्रत्ययम् अस्तु
अत्र एकवारं तात्पर्यं पश्यामः. यस्य समाधिः नास्ति तस्य आत्मस्वरूपविषया बुद्धिः न भवति. तादृशस्य अयुक्तस्य आत्मज्ञानाभिनिवेशः न भवति. आत्मज्ञानाभिनिवेशरहितस्य शान्तिः न भवति. अशान्तस्य कथं वा सुखं स्यात्? ओके. अनन्तरं मनः प्रसादाभावे चित्तनिरोधः नास्ति. तदभावे अपरोक्षज्ञानं नास्ति. तदभावे मोक्षः, मोक्षाभावे च सुखं नास्ति. So that is the Madhva Matam. Now let us look at Anvaya once. Ayuktasya buddhihi nasti. Ayuktasya cha bhavana na. So here ayuktasya bhavana na asti, nasti, we can say. Abhavayatah cha shantihi na. Again here also we can take Adhyahritam of asti, na asti nasti. Ashantasya kutah sukham asti. Ashantasya sukham kutah asti. So basically kutah means where is he cannot have, or how can he have any happiness. So here to complete the sentence, kutah sukham asti, where is happiness for a person who is not at peace. So here one asti is given. For all the other we can take asti as adhyahritam. So here the first asti, ayuktasya, first asti we can take as the kriyapadam. Na asti. Whenever there is na, we have to join it with the kriyapadam. So na asti, nasti. Ka nasti, buddhi nasti. So the kartrupadam of nasti here is buddhihi. Kasya buddhihi nasti, ayuktasya buddhihi nasti. So ayuktasya will be shashti sambandha to buddhi. So that is one sentence. We write it separately. Punaha, we have the second part. Ayuktasya cha bhavana na. And asti, we take it as adhyahritam. So na asti, nasti. Again, nasti will be the kriyapadam here. Bhavana nasti. So bhavana will be the kartrupadam here. Bhavana means chintana, means steady mind, a stable mind. Buddhihi means intelligence in the first part of the sentence. So intelligence is not related to like subject-wise intelligence. It is being able to perceive what is asat and what is asat, all that. Okay. Here, so bhavana is steady mind. So ayuktasya bhavana nasti. So bhavana is the kartrupadam. Ayuktasya again is shashti sambandha to bhavana. Anantaram punaha, what is the third part? Abhavayatah cha shantihi na. So shantihi na asti, nasti. Again nasti we take as the kriya padam. Shantihi will be the kartrupadam. Abhavayatah shantihi nasti. So what is abhavayatah? Achintayatah. So he who has no stable mind. Okay. So he who has no stable mind. Achintayatah, achintayan. So achintayatah here is given as, where do we have abhavayatah is the word. So shashti ekavachanam. So abhavayatah shantihi nasti. So shantihi will be the kartrupadam. Abhavayatah will be the shashti sambandha. Punaha. Takaranta shabdam asti. So shashti ekavachanam. Abhavayatah means achintayatah. He who does not have a stable mind, for him there is no peace. Anantaram, the last part is ashantasya kutah sukham asti. Sukham kutah asti. So here asti is the kriyapadam. Sukham will be the sukham. Kutah asti. Where is happiness for a person who is not at peace? So sukham will be the kartrupadam. Ashantasya. Ashantasya will be shashti sambandha to sukham. Kutaha will be kutaha asti. We are questioning the kriya padam, right? It is related to the kriya padam. So we can mark it as kriya visheshanam.
So like that, we have four, we can make four different sentences, and the Anvaya also has to be written separately. So here this tena is there. So how they are connected, this tena is showing. So ayuktasya buddhihi nasti. Okay, a person who is not connected to the supreme, ayuktasya. Yukta means joining, ayukta, not joined. So he is unable to connect. A person who is not connected to the supreme does not have that intelligence. That is the reason why he is unable to join. He is not able to think in that way. That kind of intelligence he does not have. So buddhihi nasti. So because of that, what is happening? Tena kim? Tena ayuktasya bhavana cha nasti. So because of that, because he has no intelligence, there is no steady mind. That mind is always going here and there because there is no intelligence. If he has that kind of buddhi, then he will try to keep the mind steady. Because the buddhi is lacking, the steadiness in the mind is also lacking. So ayuktasya bhavana cha nasti. And because of that, tena kim, okay, now that ayuktasya does not have a steady mind. So because of that, what is happening? Tena kim, that is how it is connecting all these sentences. Tena abhavayataha shantihi nasti. Now here ayuktasya is changed to abhavayataha. Both are representing the same person. Initially, because of his inability to connect to the supreme, he has no buddhi, and because of that he has no stable mind. And once he lost that stable mind, he is now being referred as a person without stable mind, abhavayatah, abhavayat. In shashti vibhakti, abhavayatah it becomes. So now he who has no stable mind, shantihi nasti, because he does not have a stable mind, obviously he cannot be at peace, because always the mind is going here and there. So shanti is not there. So abhavayatah shantihi nasti. Tena kim? Okay, now he doesn't have shanti. Because of that, what is happening? Ashantasya sukham kutaha asti. Now the same abhavayat, the person who does not have a stable mind, is now being referred to as ashanta, ashantasya, ashantaha, means who is not at peace. So ashantasya sukham kutaha. So how can he be happy, or where is his happiness? He cannot be happy. That is how the shloka concludes. So with every sentence, see how the person is being referred to based on the state of mind that he is at. Okay. But here all the three words are referring to the same person. But how that transforms a person who is not connected to the supreme finally ends up being ashantaha. That is how it is showing. Any questions in this shloka? So here we have the sandhi is there, savarna dirgha sandhi, visarga sandhi we have, and then ayuktasya, na yuktaha ayuktaha tasya, naitat purusha. So tatpurusha we take when there is uttarapada pradhanyata. Here yuktaha, he who is joined. Ayuktaha, he who is not joined. So the dominance is in the uttarapada, not in anyapada. If it is in anyapada, it would have become bahuvrihi. That distinction we have to be a little cautious. Na abhavayataha, na bhavayan abhavayan tasya. Again, naitat purusha. Ashantasya, na shantaha, ashantaha, tasya, naitat purusha. And kridantas ayuktasya is yujir dhatoho ktha pratyayam, and which is in shashti vibhakti. Bhavayataha bhu dhatoho nich, and then shatranta. Okay, so bhavayan will be the prathama vibhakti rupam. Here the shashti vibhakti rupam is bhavayataha. Okay, bhava, normally bhavan, right? Bhavan or bhavan, bhavat. So here nich, because of the nich, bhavayan, it becomes. Okay. Causing, that is how it will be. Okay. Bhu dhatoho nich pratyayam, to cause.
without nich pratyayam is happening. It is made to happen. So causing. Okay. Any questions in this shloka? क्षम्यतां भगिनी, कुतः इति क्रियाविशेषणम् इति उक्तवती भवती, किन्तु कुतः इति अधिकरणं नास्ति वा? कुतः इति अधिकरणं नास्ति वा? Nasti, nasti. How can he have any sukham that way? Kutaha has two meanings. One पंचमी हेतु no. Hetu ante how does hetu means because of that if something happens then we call it hetu. Okay. Okay, kutaha has two meanings. From where? One we use is from where. Kutaha agacchati. And the other meaning of kutaha we can use is how. Okay. So here we have to take it in the sense of how. Katham. Katham bhavati. Katham asti. That sense we take it as kriya visheshan. Astu. Avagata. Dhanyawad. Any other questions in this shloka? Astu. No chet allirani bagini patitum ichchati va? इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुभिधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावाम्भसि। पदविच्छेदः। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अंभसि। पदपरिचयः। इंद्रियाणाम् अकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनं। चरतां चरत् शब्दः तकारान्त नपुंसकलिंग षष्ठी बहुवचनं। यत् यत् शब्दः दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं। मनः मनस् तकारान्त नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनं। अनुविधीयते अनुपसर्गः वि उपसर्गः था धातुः आत्मनेपदी కదా మేడం, పరస్మైపది అన్నాడు. ఎక్కడ హరతియా? అనువిధీయతే అది ధాతు originally is parasmaipadi, but sometimes when an upasarga is added to a dhatu it can change into atmanepadi. ఇప్పుడు మనం పరస్మైపది రాసుకోవాలా ఆత్మనేపది రాసుకోవాలా? Parasmaipadi eva, because the dhatu itself is a parasmaipadi dhatu. The kriya padam will take atmanepadi rupani because after the addition of the upasargas it will become like say for example tishtati dhatu. It is a parasmaipadi dhatu, but by adding the prefix pratisthate we say it will become it will take the form of atmanepadi dhatu. But the stha dhatu itself is only a parasmaipadi dhatu. So similarly here also we have to take as parasmaipadi only. अनु उपसर्ग वि उपसर्गः धा धातुः परस्मैपदी कर्मणि వల్ల అది విధీయతే అయింది. कर्मणि लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। तत्शब्दः दकारान्त सर्वनाम नपुंसकलिंग प्रथमा एकवचनं। अस्य इदं शब्दः मकारान्त सर्वनाम पुल्लिंग षष्ठी एकवचनं। हरति ह्रुयि धातुः परस्मैपदी कर्तरि लट् लकार प्रथम पुरुष एकवचनं। प्रज्ञां आकारान्त स्त्रीलिंग द्वितीया विभक्ति एकवचनं। वायुः उकारान्त पुल्लिंग प्रथमा एकवचनं। नावं नौ రెండు ఔకారాంత శబ్ద. ఔకారాంత నౌ ఉపసర్గం. కాదు, శబ్ద is like akaranత, this is ఔకారాంత శబ్ద. Now Rama shabda is akaranta, Sita shabda is akaranta. Similarly now shabda is aukaranta. The shabda itself is नौ शब्द औकारान्तः स्त्रीलिंग द्वितीया एकवचनं। स्त्रीलिंगम् इव अव्ययम्। अंभसि अंभस् सकारान्त नपुंसकलिंग सप्तमी एकवचनं। पदार्थः चरतां विषयेषु प्रवर्तमानानाम् इन्द्रियाणां नेत्रादीनां मध्ये मनः बुद्धिः यत् यद् इन्द्रियम् अनुविधीयते अनुसृत्य प्रवर्तते तत् इन्द्रियं
अस्य एतस्य प्रज्ञां बुद्धिं वायुः पवनः अंभसि उदके नावम् इव नौकाम् इव भरति अपकर्षति। अन्वयः चरतां हि इन्द्रियाणां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य प्रज्ञां वायुः अंभसि नावम् इव हरति। आकांक्षा पद्धति अनुविधि क्रियापदम् अनुविधीयते। किम् अनुविधीयते? मनः अनुविधीयते। मनः किम् अनुविधीयते? तत् अनुविधीयते। मनः तत् अनुविधीयते। मनः केषां मध्ये तत् अनुविधीयते? मनः इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते। मनः किं कुर्वताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते? मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते। तत् किं करोति? मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् कां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् कः काम् इव प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् वायुः नावम् इव प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् वायुः कुत्र नावम् इव प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् वायुः अंभसि नावम् इव प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् वायुः अंभसि नावम् इव कस्य प्रज्ञां हरति। मनः चरताम् इन्द्रियाणां मध्ये तत् अनुविधीयते, तत् वायुः अंभसि नावम् इव अस्य प्रज्ञां हरति। तात्पर्यम् जले प्लवमानां नौकां वायुः यत्र कुत्रापि नयति। एवं विषयेषु प्रवृत्तम् एकम् इन्द्रियमपि तस्य प्रज्ञां हरति। व्याकरण संधिः यन्मनः यत् मनः अनुनासिक संधिः मनोनुविधीयते मनः अनुविधीयते। विसर्ग संधिः सकारः रेफः गुकारः गुणः पूर्वरूपञ्च। तदस्य तत् अस्य जस्व संधिः वायुर्नावं वायुः नावं वायुर्नावं विसर्ग संधि रेफः इवांभसि इवा अंभसि सवर्ण दीर्घ संधिः कृदन्तः चरतां चर शत्रुपचयं कर्तरि तेषां। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। तो अत्र एकवारं प्रथमं तात्पर्यं पश्यामः। जले प्लवमानां नौकां वायुः यत्र कुत्रापि नयति। एवं विषयेषु प्रवृत्तम् एकम् इन्द्रियमपि तस्य प्रज्ञां हरति. So here on the water, when the boat is going, how the wind can take it anywhere, here or there, anywhere it can push off the boat, just the wind. Like that, even if one of our indriyas are given to the materialistic vishayaha, tasya prajnam harati. So even that one indriya which is going stray, without which is not in control, can make us lose our prajna. Okay, lose our buddhi. So that is the tatparyam of the shlokam. So here now let us look at the anvaya. Charatam hi indriyanam yat manaha anuvidhiyate tat asya prajnam vayuhu ambhasi navam iva harati. So here charatam means vishayeshu pravartamananam indriyanam, okay, manaha yat manaha anuvidhiyate tat asya prajnam vayuhu ambhasi navam iva harati. So here yat tat is there. In the shloka itself we have, do we have yat and tat also? Yeah, indriyanam hi charatam yan manonu vidhiyate tat asya harati prajnam vayurnavam ivambhasi. So we have yat and tat in the shloka. So we have to join them both. So we can make two sentences here. The first sentence kriyapadam is anuvidhiyate. What is anuvidhiyate? Anusritya pravartate.
means following it, going along with how it is taking us, like how the wind carries away the boat. Like that, an indriyam can also take away our buddhi, harati. Okay. So anuvidhiyate. Kim anuvidhiyate? Manaha anuvidhiyate. So the manaha is being carried away. Anusritya pravartate. Manaha kim anuvidhiyate? Manaha tat anuvidhiyate. So here what is the tat? It is, we can take it as Indriyam. Yes. So here manaha indriyam tat anuvidhiyate. Manaha kesham madhye tat anuvidhiyate, indriyanam madhye tat anuvidhiyate. Means basically here it is written a little trickily. Vishayeshu pravrittam indriyam. Okay, the indriyam to which the indriyam which is causing the manah to go astray. Okay, so charatam indriyanam, the indriyam that which is disturbing or going astray. Okay, that is causing the manaha to follow. Anusritya pravartate. So that is causing the manas to go about anywhere. So manaha tat anuvidhiyate. Namaskaram, madam. Sloka number entandi? Shloka 67 in Geetha Pravesha, book 2, second chapter. Okay. So manaha kim kurvatam indriyanam madhye tat anuvidhiyate, charatam indriyanam madhye. So here charatam will be visheshana to indriyanam. Indriyanam will be shashti sambandha to manaha. Manaha will be kartrupadam to anuvidhiyate. And yat will be karmapadam. So manaha yat anuvidhiyate. So the mind is following the manas. The mind is following the. So here indriya is referred in two ways. One, as the manas is following, going astray with that which is causing, that which the indriyam is causing. Okay, indriyanam manaha. Here when they say indriyanam manaha, means the manas which is influenced by the indriyanam. In that way we can say. Okay, so the mind here is being influenced by the indriya. Which kind of indriya it is being influenced? The indriya that is wandering. Charatam indriyanam. Okay, charatam indriyanam manaha yat anuvidhiyate. It is going astray. Okay, yat anuvidhiyate tat prajnam harati. Tat means that indriyam asya prajnam harati. That indriyam is stealing or causing it to be lost. Causing what to be lost? Prajnam. Okay, tat harati. So that indriyam is stealing. What is it stealing? Prajnam means buddhi. Kasya prajnam, asya prajnam. So here asya refers to the person. So he who has fallen for the wandering indriya, that is referred to as asya here. So how is this indriyam stealing the prajna or making it go astray? Vayuhu navam ambhasi yatha harati tatha. So here iva, that iva is making a comparison. Now what is the comparison made with here? Prajnam harati. Indriyam prajnam harati. Atra vayuhu navam harati. So here navam is the karma padam in that sentence. Vayuhu navam ambhasi harati. In the ocean, how the vayu will carry away the nava. So this whole sentence is upamanam. Here we cannot take, not one word is compared. Normally in upamana, what do? We compare only one object. Okay, mukham chandraha iva. So here the mukham is being compared to the chandra. Only one word is being compared. But here the whole action, like how the wind carries away the boat in the ocean, like that
and the indriyam is stealing the buddhi or carrying away the buddhi from intelligence. Sorry, carrying away the buddhi. Okay. So here the whole thing is, the whole sentence is being compared and iva is used. So here iva will be upamana dyotaka. We mark that as upamana dyotaka and we connect the two sentences with iva. Which two sentences? Vayuhu navam ambhasi harati. Here harati we have to take another adhyahritam because there is only one harati in the shloka. But like how the vayu carries away the nava. So here, though it is not given, the action of harati only is being implied. So we can take harati as adyahritam. Vayuhu navam ambhasi harati. So iva. So tat asya prajnam harati. Okay. So here iva will be joining these two sentences. And the iva will be upamana dyotaka. And the upamanam will be the vayuhu navam ambhasi harati. That harati will be joined as upamana to iva. And iva will be upamana dyotaka to the harati, which is the tat prajnam harati. Okay, the harati that is given in the shloka. So here we have basically three sentences. One is charatam indriyanam manaha yat anuvidhiyate. That is the first part of the sentence. Tat asya prajnam harati. So that indriya which carries away the mind or which makes the mind follow it. Okay, by the straying indriya, which is influenced by the wandering indriya. That indriyam will carry away the person's intelligence. How does it carry away? Like how the wind carries away the boat in the ocean. Like that. Okay. So here we have three sentences. Two of these sentences are joined with yat and tat, and the other two are joined with iva. And iva will be the upamana dyotaka. So here the whole sentence is upamana. Like how sometimes we come across vakya karma. The whole sentence is the karma. Karma padam we usually have, but sometimes the whole sentence will be the karma. Like that here the whole sentence is upamana. Okay. So here we have in the kridanta charatam, char dhatoho shatranta, and it is in shashti vibhakti. So charan will be the vibhakti, and in the shashti vibhakti charatam. Okay, charat. It is a takaranta shabda. Astu. So any questions in this shloka? भगिनी नौ इति पदस्य रूपाणि किं भगिनी एकवारं? नौ पदस्य पश्यामः. Without shall I say in my own sentence the whole shloka? Kim Mahodaya? No, without looking at Anvaya and this one. So, 1 second, Mahodaya. Looking at this shloka, can I... okay. 1 second. She, Lakshmi Bhagini asked now Shabdas. So, Nauh, Navau, Navaha. Nauh is Prathama Vibhakti Ekavachanam. Navau is Prathama Dvivachanam. Navaha is Bahuvachanam. Navam, Navau, Navaha. Nava, Naubhyam, Naubhihi. Nave, Naubhyam, Naubhyaha. Navaha, Naubhyam, Naubhyaha. Shashti is Navaha, Navoho, Navam. Saptami is Navi, Navoho, Naushu. अस्तु भगिनी, धन्यवादः. Mahodaya, vadatu. Yan manaha, yan manaha, ardat yasya manaha, indriyanam hi charatam anudhiyase, tat manaha
अस्य प्रज्ञाम् अंभसि ना वायुः अंभसि नावम् इव प्रज्ञां हरति। तन्मनः तस्य प्रज्ञां हरति। आं महोदय, उत्तमम्। ओके, उत्तमम्। अनन्तरम् अन्नपूर्णा भगिनी पठितुम् इच्छति वा? आं भगिनि। 68 shloka number, second chapter, 146 page number. तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदच्छेदः तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पदपरिचयः तस्मात् तद् दकारान्त सर्वनाम शब्द नपुंसकलिंग पंचमी विभक्ति एकवचनं यस्य కింది నుంచి యద్ మహాబాహో. ఇప్పుడు మహాబాహో ఎలా చదివినా పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే. మహాబాహో ఉకారాంత పుంలింగ సంబోధన ఏకవచనం. సర్వశః అవ్యయం. ఇంద్రియార్థేభ్యః అకారాంత పుంలింగ పంచమి విభక్తి బహువచన. ప్రజ్ఞా ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచనం. యస్య యద్ శబ్ద దకారాంత సర్వనామ పుంలింగ షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచనం. నిగృహీతాని అకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. ఇంద్రియాణి అకారాంత నపుంసకలింగ ప్రథమా విభక్తి బహువచనం. తస్య తద్ శబ్దము దకారాంత సర్వనామ శబ్ద పుంలింగ షష్ఠీ విభక్తి ఏకవచన. ప్రతిష్ఠిత ప్రతిష్ఠిత ఆకారాంత స్త్రీలింగ ప్రథమా విభక్తి ఏకవచన. పదార్థః మహాబాహో హే అర్జున తస్మాత్ తతః యస్య పురుషస్య ఇంద్రియాణి చక్షురాదీని ఇంద్రియార్థేభ్యః రూపాది విషయేభ్యః సర్వశః సర్వథా నిగృహీతాని నియంత్రితాని తస్య పురుషస్య ప్రజ్ఞా బుద్ధిః ప్రతిష్ఠిత అతిస్థిరా. అన్వయః మహాబాహో తస్మాత్ యస్య ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః సర్వశః నిగృహీతాని తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా భవతి. ప్రత్యాహారం. ఆకాంక్ష నిగృహీతాని క్రియాపదం. కాని నిగృహీతాని ఇంద్రియాణి నిగృహీతాని. ఇంద్రియాణి కేభ్యః నిగృహీతాని ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః నిగృహీతాని. ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః కథం నిగృహీతాని ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః సర్వశః నిగృహీతాని. యస్య ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః సర్వశః నిగృహీతాని తస్య కిం భవతి. యస్య ఇంద్రియాణి ఇంద్రియార్థేభ్యః సర్వశః నిగృహీతాని
तस्य प्रज्ञा भवति। यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य तदा प्रज्ञा कथं भूता भवति। यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। कस्मात् यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। तस्मात् यस्य इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। अस्मिन् श्लोके संबोधन पदं किम्? महाबाहो। तात्पर्यं हे महाबाहो अर्जुन, तस्मात् त्वं जानीहि यत् यस्य इन्द्रियाणि रूपरसादिभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि भवन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति। व्याकरणं सन्धिः तस्मात् यस्य जष्ट संधि। इन्द्रियार्थेभ्यः सवर्णदीर्घ संधि। इन्द्रियार्थेभ्यः प्लस्तस्य विसर्ग संधिः सकारलोपम्। సకారమేవ లోప లేదు ఇక్కడ. सकार విసర్గ రీప్లేస్డ్ విత్ సకార. युक्तो यथा युक्तो यया युक्तः प्लस यया विसर्ग संधि सकारः रेफः उकारः गुणः। कृदन्तः निगृहीतानि नि प्लस ग्रह प्लस ता प्रत्यय कर्मणि प्रयोग। ధన్యవాదాలు. సో అత్ర క్రియాపదాని కాని निगृहीतानि నిగృహీతాని క్రియాపదం. let us take it as క్రియాపదం. Let us look at the tatparyam once. He mahabaho tasmat, hence. So whatever is told in the previous shloka, what was told? So he whose indriyams can get affected by one wandering indriya, he will his prajna will be lost. Okay, hence tvam janihi, you understand. Yet, what should you understand? Yasya indriyani रूपरसादिभ्यः इन्द्रियार्थेभ्यः सर्वशः निगृहीतानि भवन्ति तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता भवति. So he whose indriyas are controlled from controlled from the rupa rasadibhyah indriyarthebhyah, from the indriyas of the, what do you call them? What do you call rupa rasadi indriyas? There are different names for these indriyas, right? One are the sensory indriyas, and then किं भगिनि? कर्मेन्द्रियालु, ज्ञानेन्द्रियालु. So here we can take this as the two classes of indriyas we can consider. Through the karmendriyas, the jnanendriyas will be affected, right? Jnanendriyani, karmendriyani. So here we can look at them. Shabda rasa rupa gandha ityadi. Five vasana. Those are called what kind of indriyas? Sensory. Mamul gante sensory, based on the senses, right? They are all sensory indriyas. They will affect the jnanendriya. Yes, sir. So here we have to take care of those sensory indriyas, because they are the ones that are with access to the materialistic world.
So through that, they will be the ones. Even if one of such indriya gets stray, then our jnanendriyas will be affected and they also will be disturbed and move us away from the buddhi marga. So sarvashaha nigrihitani. So indriyani nigrihitani. From what? The indriyas should be controlled. From what? From what should they be controlled? From these sensory indriyas. Then only tasya prajna pratisthita bhavati. Only then he who is able to control his indriyas from these sensory indriyas, only his prajna will stay without any disturbance. Tasya prajna pratisthita bhavati. Okay, so that is the meaning of the shloka. Now let us look at the anvaya. Tasmat yasya indriyani indriyarthebhyah sarvashah nigrihitani. So here the first part of the sentence is ending. Okay, yasya indriyani indriyarthebhyah sarvashah nigrihitani santi. We can take santi as the adhyahritam. Tasya prajna pratisthita bhavati. So yasya tasya are the two words that are connecting these two parts of the sentences. So yasya indriyani nigrihitani bhavanti or santi. Okay, yasya indriyani nigrihitani bhavanti or santi, anything you can use here. Tasya prajna pratisthita bhavati. Okay, there bhavati or asti, you can take anything. Bhavati is more appropriate. Okay, so here yasya indriyani nigrihitani bhavanti or santi. So here indriyani will be the kartripadam, nigrihitani will be vidheya visheshana. Okay, yasya indriyani nigrihitani bhavanti. His indriyas, he whose indriyas are in control. So here indriyani is the kartripadam, nigrihitani will be vidheya visheshanam. Okay, kasmat nigrihitani indriyarthebhyah nigrihitani. So indriyarthebhyah will be apadanam from and which is connected to nigrihitani. Okay, tasmat also here should be connected to nigrihitani only. The bhavanti kriyapadam which we took as adhyahratam is only to have a more clear sentence. But here the main we can look at nigrihitani only as the main padam. But for more clarity, we added bhavanti. So indriyarthebhyah nigrihitani. From what are we controlling? From the indriyas. So indriyarthebhyah will be apadanam. It is connected to nigrihitani with the apadana relation. Tasmat. In the beginning of the sentence, we have tasmat, hence. Now this actually is connecting us to the previous shloka. In the previous shloka, it has been told how one indriyam can disturb the buddhi of a person. So hence, he who controls his indriyani. So here tasmat is actually connecting us from the previous shloka, but we need not show that. We can take it as hetu because of that reason. Because the reason has been stated in the previous shloka, hence. So here tasmat can be taken as hetu and connected to nigrihitani. Hence, indriyarthebhyah nigrihitani. Sarvashaha. Sarvashaha is always. Okay, here it is given as sarvatha, means always. So we can take it as or in always, not always, in always. Okay, ante anni vidhaluga, in always. So it is kriya visheshanam. How should it be controlled? How should the indriyas be controlled? In however way possible, you should control them. So we can take it as kriya visheshanam. Mahabaho will be sambodhana. This is the first part of the sentence. In the second part, tasya prajna pratisthita bhavati. Bhavati kriyapadam. Prajna will be kartripadam. Pratisthita bhavati. So pratisthita will be is describing how the prajna will be, right? So we can take it as kriya visheshana.
and tasya will be shashti sambandha. We can also take it as vidheya visheshana, the pratishtita. We can also take it as vidheya visheshana. Yeah, or you can also mention in this particular context, we can also take it as kriya visheshana, because it is explaining the state, how the prajna will be. So we can also mark it as kriya visheshana. Okay, or we can also mark it as vidheya visheshana. Both are fine in this case. Okay, because it is explaining the state, how the prajna will be. Prajna pratishtita bhavati. So we can mark it as kriya visheshana. So these are the two sentences, and both will be combined with the yasya and tasya. Yasya indriyani nigrihani santi, tasya prajna pratishtita bhavati. So that is how we connect the two. And nigrihitani is the kridanta here. Grah dhatoho ktha pratyayam and ni upasarga. Any questions in this shloka? Here, keeping aside the exam, all of you are studying this to understand the shlokas, right? So, of course, right now your focus is on the exam, which is fine. But after the exam, go back and, say this as many times as you can. The reason why this karakas are so important is why this relation, because only with karakas we will look into the relation between the words in the shloka. Only then the meaning will be more clear in our mind. Overall tatparyam, everybody will be able to tell. But more you you analyze the shloka in the karaka form, the more clear it becomes. And ultimately, our goal is to, the minute you read the shloka, that bhavana should come into our mind, what the shloka is talking about, right? That is the reason why you are all learning Samskritam, and through Samskritam, we are trying to understand the Gita shlokas. If we are only to understand the Tatparyam, we don't have to study Sanskritam. Tatparyams are given in so many books in so many languages. We can simply, read the Tatparyams. But here the beauty lies in how the words are all connected. So we have to make the most of it because we are studying Sanskritam. So that is the reason why the karakas are important. How we are able to connect the words in a shloka. Okay. So next is Shamyatam Bhagini. Today somebody called me. Is it very difficult to learn karakas and all? They were asking. I just sent them the link for the YouTube video and said actually they finished their COVID exam also. Okay. So they should be able to understand, I felt. Yes. See, karaka, everybody has to start at some point. And when we initially start to get a hang of it, it will take a few exercises, because with vibhaktis, how it was initially. Now, I don't know how all of your experience is, but when I first started learning Sanskritam, to understand the concept of how to apply the vibhaktis, it took a while for me for that learning to happen automatically. And you will be understanding. I will be reading the rules. I will be reading the sentences and all. But like how that magic happens. Suddenly, oka roju gnanodayam ainattu, like suddenly the bulb will go on. Like that, suddenly one day that clarity came to me. Even though I was working with it, there were so many uncertainty. But suddenly one day it just happened like that. And of course, I was attending a class at that time. Mahodaya was making us work through those vibhakti exercises, and that certainly helped. So similarly, even with Karaka also like that only. When I initially started learning Karakas, initially, because we don't have the knowledge of the Karaka Vibhakti, or the difference between a Karaka Vibhakti and Upapada Vibhakti. Only because of that, the confusion is there. And we are not taught, like in Pravesha,
though the vibhaktis are taught in Geetha Sopanam 1 also, the vibhaktis are taught, but the distinction was not clearly mentioned. So this is a Karaka vibhakti. When we use it in this sense, it becomes a Karaka vibhakti. When we use it in this sense, it becomes, of course, Upapada vibhaktis are mentioned, but they are not like very strongly, the distinction is not emphasized on. So we were not paying attention to the distinction of how a vibhakti is used. So suddenly when we have to analyze a shloka, whenever a word is in Dvitiya vibhakti, we tend to mark it as a karma padam. Why? Because we have never focused on the distinction when a word can be in Dvitiya vibhakti. What are all the possible cases when a word can be in Dvitiya vibhakti? Because we did not focus much on that, that confusion is coming when we are trying to analyze a shloka. Similarly, when a word is in Tritiya vibhakti, when it is a Karana Karakam, when is it Upapada vibhakti, when it is a Kartrupadam, even Kartrupadam can be in Tritiya vibhakti in a Karmani Prayoga Vakya. So many times when the clarity is not there, people get confused. It could be a Kartrupadam. When we don't have clarity with the Kriya Padam, and overall, the sentence itself, that is when the confusion comes. So we need to be clear with the Karmani Prayoga and how a Kriya Padam changes in a Karmani Prayoga. Then when a Tritiya Vibhakti word is there, we will be able to relate and meaning to some extent. All these things will come together in the Karaka lesson. So that is why it is important. We apply all this knowledge to figure out the relation of a word. So I think it is very important in that way. And once we figure that out, any shloka with a little help from dictionaries to know the meaning of the words or some vyakyanam, a good vyakyanam, we will be able to figure out, the meaning of the shlokas. The analysis we'll be able to do. And as you are doing, we will have that confidence in, okay, now I can understand the shlokas. Because many times the minute we start studying Sanskritam, people around us will be asking, oh, now you can understand everything. If anybody reciting any Sanskrit shloka, they'll be asking us, what is the meaning? You are studying Sanskritam, so tell us. But that is not true, right? We cannot do immediately. We have to do some work on it. So that will start becoming easier once we do this kind of analysis and improve our vocabulary with more verbs, more shabdas. If we become more familiar, then such things, we tend to be able to understand the shlokas, even brand new shlokas which we haven't worked on before, tend to become a little familiar. Because of all these aspects, we will be able to figure out at least most of the meaning, if not completely, because we need to know the subject behind it also. So, but there is a starting point for anybody. Though you have completed Kovida or Geetha Pravesha or whatever it is, there is a starting point. So how much abhyasa they did in that part of the subject area, it is dependent on that. Even though we have studied Geetha Pravesha, but we never worked on that part of the Vyakarana. We have never looked into that part of Vyakarana, then it will be our first step. Though somebody has done only Pravesha and Parichaya, but they have already worked in that angle, for them it will be a little easy. So the first step can be anywhere. For somebody, it can be in Pravesha. For another person, it can be after Kovida. For another person, it can be after Geetha Pravesha. So when we have made that first step, it is dependent on that. But that step has to be made sooner or later. Astu. So whenever they make that first step, initially it will be confusing no matter who it is, but slowly we'll fall into track. Even we all have been discussing the Karaka concept from a very long time, right? From Geetha Sopanam 2 or Geetha Pravesha 1, we have been starting little by little discussing. Whenever the context comes, I was trying to explain, because it takes time to absorb that subject, that concept. So the more number of times mananam cheskunte, till eventually we'll get comfortable with it. Yes, Bhagini. So yeah, you can tell her the same, and if she's up to it, she can join.
Yes, Bhagini. अनन्तरं भवती एव पठतु नेक्स्ट् श्लोक. अस्तु. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. पदच्छेदः. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतः मुनेः. पदपरिचयः. या दकारान्तः यत् शब्दः सर्वनामः स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं. निशा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रथम एकवचनं. सर्वभूतानाम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः षष्ठी बहुवचनं. तस्यां दकारान्तः तत्शब्दः सर्वनामः स्त्रीलिङ्गः सप्तमी एकवचनं. जागर्ति जागृत् शब्दः धातोः परस्मैपदी कर्तरि लट्लकारे प्रथम पुरुष एकवचनं. संयमी संयमिन् इति नकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रथम एकवचनं. यस्यां दकारान्तः यत् शब्दः सर्वनामः स्त्रीलिङ्गे सप्तमी एकवचनं. जाग्रति जागृ शब्दः परस्मैपदी कर्तरि लट्लकारे प्रथम पुरुष बहुवचनं. भगिनी द्वौ अपि समानमेव वा धातोः रूपं? जागर्ति इस् इन् लट्लकार प्रथम एकवचनं. जाग्रति इस् इन् बहुवचनं. अच्छा. जाग्रति जागर्ति. अस्तु. भूतानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग प्रथम बहुवचनं. सा दकारान्तः तत्शब्दः सर्वनाम स्त्रीलिङ्गे प्रथम विभक्ति एकवचनं. पश्यतः पश्यत् इति तकारान्तः पश्यत् शब्दः पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनं. मुनेः इकारान्तः पुल्लिङ्गः षष्ठी एकवचनं. पदार्थः. सर्वभूतानां समस्तप्राणिनां या या निशा रात्रिः. अप्रवृत्तिभूमिः अप्रवृत्तिभूमिः इत्यर्थे अप्रवृत्तिभूमिः means here ratri is considered not as just the night time of the day. It is considered as say for example a person who is spiritually awakened or a person who is not spiritually awakened. For him the world of a spiritually awakened person is ratri. Okay, that spiritual aspect is totally not there in a person. Complete ajnanamlo unnadu atanu. That itself, that ajnanam, we always compare it with darkness. Darkness, so yes. The kind of ratri they are talking here. Okay. Astu. Tasyam ratrau sanyami yogi jagarti jagarukah bhavati pravartate bhutani प्राणिनः यस्यां रात्रौ विषयराशौ जाग्रति जागरूकानि भवन्ति. सा पश्यतः विचारवतः चिन्तयन् वा? Vicharavataha means he who those people who are able to do that introspection or think or who are buddhiman. मुनेः संयमिनः निशा रात्रिः अप्रवृत्तिभूमिः. अन्वयः. सर्वभूतानां या निशा तस्यां संयमी जागर्ति यस्यां भूतानि जाग्रति सा पश्यतः मुनेः निशा. आकांक्षा. जागर्ति इति क्रियापदं. कः जागर्ति? संयमी जागर्ति. कस्यां संयमी जागर्ति? या निशा तस्यां संयमी जागर्ति. कीदृश्यां तस्यां संयमी जागर्ति? या निशा सर्वभूतानां तस्यां संयमी जागर्ति. सा केषां निशा यस्यां न संयमी जागर्ति? या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति. या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति. तर्हि का निशा? या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति. तर्हि यस्यां जाग्रति सा निशा. या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति. तर्हि तस्यां कानि जाग्रति या निशा?
या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति तर्हि यस्यां भूतानि जाग्रति सा निशा। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति तर्हि यस्यां भूतानि जाग्रति सा कस्य निशा। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति तर्हि यस्यां भूतानि जागरति सा मुनेः निशा। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति तर्हि यस्यां भूतानि जाग्रति सा किं कुर्वतः मुनेः निशा। या सर्वभूतानां निशा तस्यां संयमी जागर्ति तर्हि यस्यां भूतानि जाग्रति सा पश्यतः मुनेः निशा। तात्पर्यम् यस्मिन् सर्वे प्राणिनः न प्रवर्तन्ते तादृशे ब्रह्मणि योगी सर्वदा प्रवृत्तिशीलः भवति। यस्मिन् सर्वे प्राणिनः न प्रवर्तन्ते तादृशे ब्रह्मणि योगी सर्वदा प्रवृत्तिशीलः भवति। यस्मिन् पुनः सर्वे प्राणिनः प्रवर्तन्ते तादृशे विषय प्रपञ्चे विचारवतः योगिनः प्रवृत्तिः न भवति। माध्वत् मतम् येषां भगवत्स्वरूपज्ञानं नास्ति तेषां भगवत्स्वरूपं रात्रिरिव अन्धकारमयं भवति। संयमी तत्र भगवत्स्वरूपरूपरात्रौ जागर्ति। विषयस्वरूपे प्रपञ्चे प्राणिनः जाग्रति किन्तु संयमी तत्र अनासक्तः भवति। व्याकरणं संधिः पश्यतो मुनेः पश्यतः मुनेः विसर्गसन्धि सकारः रेफः उकारः गुणः कृदन्तः सर्वभूतानां सर्वभू थ प्रत्ययः कर्तरि तेषां पश्यतः दृशिर्शब्दे शत्रु प्रत्यय कर्तरि तस्य तद्धितान्तः संयमी संयम प्लस इनि प्रत्ययः मधुवर्ते संयमः अस्य अस्मिन् वा अस्ति। धन्यवादः। So here we have to understand again the way the words are used can be a little confusing. So let us look at the Tatparyam. Yasmin sarve praninaha na pravartante tadrishe brahmani yogi sarvada pravrittishilaha bhavati. Yasmin punaha sarve praninaha pravartante tadrishe vishaya prapanche vicharavatāh yoginah pravrittihi na bhavati. So here what they are saying is we have two classes of people. One class of people who are on the spiritual path and are enlightened and are able to make the connection with the Supreme. The other class of people are those who still are not conscious in that way. They are not on the path of spirituality, so they are not able to connect with the Supreme yet. They are still in that beginning phase. Okay, so whatever they are able to indulge in, so they are able to indulge in the materialistic world, they are able to enjoy all that. That part for this person who is on the spiritual path, that is considered as darkness. Okay, Ratri. Similarly, the kind of prapancha in which a spiritual person is able to associate, that part of the world, is like darkness to this ajnani. Why? Because see, clearly a person who is in ajnanam will be in ajnanam because he is not able to see. His buddhi is not broad enough to understand the other side of the prapancha. So for him that is darkness. But that is when the spiritual person is awakened, because he is very active in that part of the prapancha, because he is directly able to connect. And for him, what is darkness? The prapancha of the ajnani. So that is how the comparison is done. Now let us look at the Anvaya. Sarva bhutanam ya nisha tasyam sanyami jagarti. So the darkness of the Sarva bhutanam, nisha, darkness or ratri. Okay. So Sarva bhutanam ya nisha, that which is ratri or darkness for all the living creatures,
Tasyam, in that darkness, Sanyami Jagarti. Sanyami is the enlightened one. Okay, think of him as he who is on the spiritual path, he who is able to make the connection with the Supreme. For him, he is Jagarti, he is awakened, he is very active in that, even in that part of the Prapancha. Yasyam Bhutani Jagrati Sa Pashyataha Munehe Nisha. Yasyam, in which Bhutani Jagrati, in which part of the Prapancha, the general public, the Bhutani, all the living creatures, the regular living creatures, Jagrati, are awakened. They are able to connect, they are able to enjoy in this materialistic world. That part of the Prapancha, Pashyataha Munehe Nisha, of the yoga, of the yogi. Pashyataha means he who is able to see, or the chintanam with of the Supreme. He who is able to do the chintana of the Supreme, he who is connected to the Supreme, to him that part of the prapancha is Nisha, because he cannot, he will lose complete interest in that. Once you are on that path, this really doesn't make sense. You cannot connect, you cannot enjoy. So that part is like darkness to him. He is unable to see that anymore. He has passed that. So there is no connection. It is totally absent. So that is the kind of absence we all should strive for, that detachment, that, disconnect. That is what the previous shlokas have been telling us, right? How we have to disassociate ourselves from what we do. So once we are able to disassociate ourselves from the phala ichcha of the karmas that we do, then all that will be in darkness. We don't think about it anymore. We don't desire anything from that part of the kriyas anymore. So it is like darkness to us, because we are not looking at anything or expecting anything out of it. Okay, in that way we can see. So here darkness is, in that way we can see. So now let us look at the Anvaya, the Akanksha. So here Jagrati. Jagarti is the Kriya Padam. So Kaha Jagarti, Sanyami Jagarti. So Sanyami will be the Kartrupadam of Jagarti. Kasyam Sanyami Jagarti Ya Nisha Tasyam Sanyami Jagarti. So Tasyam Sanyami Jagarti. So here Tasyam will be Adhikaranam, Vishayadhikaranam eva. Okay, though it is here given as Ratri, Ratri doesn't mean simply the night time of the day, not the Kaladhikarana Ratri. It is that ignorance. So here we have to take it as Vishayadhikarana only. So Tasyam Sanyami Jagarti. In that ignorance, the Sanyami, the yogi, will be awakened. In what kind of ignorance? Ya Nisha. In that kind of Nisha. What Nisha? Ya Nisha Sarva Bhutanam. Okay, in that darkness where the regular creatures are awake, in that darkness, Sanyami Jagarti. So here Tasyam will be Vishayadhikarana with Jagarti. But it is now connected to Ya Nisha, Sarva Bhutanam Nisha. Ya Sarva Bhutanam Nisha. Okay, the darkness of the regular creatures, in that Pashyataha Munehe Nisha. That will be the darkness of, here Jagarti. So Ya Sarvabhutanam Nisha Tasyam Sanyami Jagarti. So here Ya Sarvabhutanam Nisha Asti, that Nisha of the regular creatures, that Nisha that is there, that is the Jagarti of the Sanyami. So here Ya and Tasyam are the connecting words. Yat and Tat Shabda can be used to connect two different sentences, and they can be in different vibhaktis. There is no rule that both the Tat and Yat Shabda should be in the same vibhakti. Here Ya Sarva Bhutanam Nisha is in Prathama vibhakti. Ya. Tasyam, this Tat Shabda is in Saptami vibhakti.
So ya sarvabhutanam nisha asti, ya nisha asti, that nisha that is there, that darkness that is there, in that darkness, the yogi will be awake. Okay, it is darkness for the sarvabhutanam. But for yogi, that is the time that he is very well connected, awakened, and connected to the Supreme. Okay, so here sarvabhutanam will be Shashti Sambandha to Nisha. Sarvabhutanam Nisha asti. Okay. Tasyam Sanyami Jagarti. So that Jagarti will be the Kriyapadam for the Sanyami. Now the second part of the sentence. Yasyam Bhutani Jagrati Sa Pashyataha Munehe Nisha. Again, here we have another sentence. So, Yasyam Bhutani Jagrati. That darkness in which the regular creatures are awake. Okay, that darkness. So, Yasyam Bhutani Jagrati. Here, Jagrati itself is a Kriyapadam, so we don't have to use any Adhyahritam. So, Jagrati Kriyapadam, Bhutani Kartripadam of Jagrati, Yasyam Adhikarana. In that darkness in which the Sarva Bhutani are awakened. So, Yasyam will be Vishayadhikarana to Jagrati. Sa, that part of the prapancha, Pashyataha Munehe Nisha Asti. So that will be the Muni's darkness. So Munehe Nisha. Munehe Nisha Asti. So Asti is the Kriyapadam, Adhyahritam. Nisha will be Kartripadam. Munehe will be Shashti Sambandha to Nisha. And Pashyataha will be Visheshana to Munehe. Okay. And here the connecting words are Yasyam and Sa. Sa Nisha. That Nisha in which that Nisha of the Munis, of the Sanyamis is in that darkness, the Sarva Bhutani will be awake. Okay. So both their prapanchas are different. Because in the materialistic world, a person who is spiritually connected cannot really connect with the materialistic world. Whereas a person who is still in that materialistic world only able to connect here, is unable to see that part of the prapancha. That spiritual path he is unable to see. Okay. And it takes practice. It takes practice to be able to see that spiritual path also. Slowly we have to exercise to think, make our mind work in that way. Okay, especially the detachments. Once we get the detachment, automatically we'll be able to see that other prapancha. So the starting point is the detachment. And how does that happen? By controlling our indriyas. So here let us look at the Madhva Matam ones. Yesham Bhagavat Swarupa Jnanam Nasti. To those who do not have the Bhagavat Swarupa Jnanam, Tesham Bhagavat Swarupam Ratri Iva Andhakaramayam Bhavati. So to them, even if we talk about Bhagavat Swarupam, it will be Greek and Latin to them. They cannot understand it. Andhakaramayam Bhavati. Sanyami Tatra Jagarti. Tatra here indicates Bhagavat Swarupa Rupa Ratrau. So Bhagavat Swarupa. So in that particular Sanyami Tatra, so in that Andhakara. Andhakara means not regular Andhakara. Bhagavat Swarupa Rupa Ratrau means where there is no knowledge of Bhagavat Swarupa, means the ignorance of the regular people. In that the Sanyami will be Jagarti. In that same prapancha of that Ajnana of the regular people, the Sanyami will be awakened. Vishaya Swarupe Prapanche Praninaha Jagrati. Now the regular creatures are all awake or well connected with the Vishaya Swarupa Prapancha. They are not connected with the Bhagavat Swarupa Prapancha. They are connected with the Vishaya Swarupa Prapancha. Kintu Sanyami Tatra Anasaktaha Bhavati. But he cannot fit into that Prapancha. He will become Anasaktaha. So that is the meaning of this shloka.
And here Sanyami, Sanyama, Matuparte, Sanyamaha Asya Asmin Va Asti. That is the Tadhitanta. And the Kridanta Sarva Bhutanam, Bhudhatoho Ktha Pratyayam. And Sarva is joined to it. It is in Shashti Vibhakti. And Pashyataha Drish Dhatoho Shatranta. It is in Shashti Vibhakti. Tasya. Pashyataha. Any questions in this shloka? Okay. So next shloka, Rammurthy Mahodaya. पठितुम् इच्छति वा? राममूर्ति महोदय. हाँ भगिनी, I'll read. Sorry. आपूर्यमाणाम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रवापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी. आपूर्यमाणाम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिम् आप्नोति न कामकामी. पदच्छेदः. आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आप्नोति न कामकामी. पदपरिचयः. आपूर्यमाणम् अकारान्त पुल्लिंग द्वितीय विभक्ति एकवचनम्. अचल प्रतिष्ठम् अकारान्त पुल्लिंगं द्वितीय एकवचनम्. समुद्रम् अकारान्त पुल्लिंगं द्वितीय एकवचनम्. आपः अप् शब्दं परस्मैपदी स्त्री आपः अप् स्त्रीलिंग प्रथम पकारान्त स्त्रीलिंग. आई एम सॉरी. ओके. अप् शब्दं पकारान्त स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. आपः बहुवचनम्. ओके. प्रविशन्ति प्र प्लस विश् परस्मैपदी कर्तरि लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनम्. यद्वत् अव्ययम् तद्वत् अव्ययम्. कामाः आकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. यं दकारान्त यत् शब्दं सर्वनामम् उत्पुल्लिंगं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. सर्वे अकारान्त सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचनम्. सः दकारान्त तत् शब्दं सर्वनामं पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. शान्तिम् इकारान्त स्त्रीलिंगं द्वितीया विभक्ति एकवचनम्. आप्नोति आप्लु प्लस आप्लु परस्मैपदी कर्तरि लट्लकारं प्रथम पुरुष एकवचनम्. कामकामी कामकामिन् नपुंसकलिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. नकारान्त पुंलिंग और नपुंसकलिंगं वा? नकारान्त पुल्लिंग. आई एम सॉरी. नकारान्त पुंलिंग. नकारान्त पुल्लिंग. सॉरी. कामकामी कामकामिन् नकारान्त पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनम्. पदार्थः. आपः जलानि. आपूर्यमाणम् उदकेन सम्पूर्यमाणम्. अचल प्रतिष्ठं निश्चल स्थितिं. समुद्रं सागरं यद्वत् यथा. प्रविशन्ति गच्छन्ति तद्वत् तथा. सर्वे सकलाः कामाः अभिलाषाः यं पुरुषं प्रविशन्ति यान्ति सः स पुरुषः शान्तिं सुखम् आप्नोति लभते. कामकामी न भोगासक्तः न. अन्वयः. आपः आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति कामकामी न. आकांक्षा. प्रविशन्ति. काः प्रविशन्ति? आपः प्रविशन्ति. आपः कं प्रविशन्ति? आपः समुद्रं प्रविशन्ति. आपः कीदृशं समुद्रं प्रविशन्ति? आपः
आपूर्यमाणं समुद्रं प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणं पुनश्च कीदृशं समुद्रं प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अजलप्रतिष्ठं समुद्रं प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् किं भवति तद्वत् किं भवति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् के प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् कामाः प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् कति कामाः प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः कं प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः तं प्रविशन्ति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः तं प्रविशन्ति तस्य किं भवति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः आप्नोति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः काम आप्नोति सः काम आप्नोति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिं आप्नोति कः न आपः आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रं यद्वत् प्रविशन्ति तद्वत् सर्वे कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिम् आप्नोति कामकामी न तात्पर्यम् समुद्रः सर्वतः अपि जलैः आपूर्यमाणः भवति तथापि सः अचलं तिष्ठति एवं सर्वेपि कामाः यं प्रविशन्ति सः शान्तिं प्राप्नोति भोगे आसक्तस्तु शान्तिं न प्राप्नोति व्याकरणम् संधिः कामा यं कामाः प्लस यं विसर्गसन्धिः लोपसन्धिः विसर्गलोपसन्धिः स शान्तिं सः प्लस शान्तिं विसर्गलोपसन्धिः समासः अचल प्रतिष्ठम् अचला प्रतिष्ठा यस्य सः तं बहुव्रीहि समासं कृतन्तः आपूर्यमाणम् आप्रत्ययं प्रू धातु शानच् प्रयोगं कर्मणि प्रयोगं धन्यवादः. Thank you. Here we have again how many kriya padani? प्रविशन्ति अनन्तरम् आप्नोति. प्रविशन्ति आप्नोति आपूर्यमाणम् अचलप्रतिष्ठं समुद्रम् आपः प्रविशन्ति यद्वत्. So प्रविशन्ति तद्वत् कामाः यं प्रविशन्ति. Again two प्रविशन्ति सर्वे सः शान्तिम् आप्नोति न कामकामी. So आप्नोति. So two प्रविशन्ति and one आप्नोति we have. So let us look. So first pravishanti. Apaha pravishanti. So apaha is kartrupadam. Apaha samudram pravishanti. So samudram is karmapadam. Kidrisham samudram apuryamanam achala pratishtam cha. So samudram has two visheshanas. Apuryamanam and achala pratishtam. Apuryamanam means that is full. And achala pratishtam is that which is very calm and not disturbing. Stable and calm. So water enters rivers. Water from the rivers enter the samudra, and samudra is already full of water. Still, when more water is entering, also it is still calm. It is still very calm and not achalam. It is achalam, right? So yadvat, like that, like how a samudram, though water is entering it, like how calm it is and stable. Tadvat, like that. Him whom all the kamas enter. Yam sarve kamaha pravishanti. Him, all the kamas means a person who is shantaha.
even if there are so many, even if many desires come into his proximity, he will still be calm. Saha shantim apnoti. So he whom the desires, okay, he who is surrounded by the desires, or even if the desires enter him, he is still at peace, like the ocean. Like how the samudra is still calm, even when so much water from the rivers are entering from all sides, like how the samudra is calm, like that, this person will be calm. He will obtain shanti, though there are many desires coming on to him. But a kamakami means bhogasaktaha. He is interested in the Vishayas. Bhogasaktaha is called kamakami. Bhoge asaktihi. So he doesn't get shanti. Shantim na apnoti. Shanti na apnoti. So here we have to take another apnoti as adhyahritam for kamakami. Na apnoti, because in the shloka we only have na kamakami. Only kamakami na, that only is given. So kamakami, so the sentence we have to complete. So kamakami shantim na apnoti. So shantim and apnoti we have to take as adhyahritam to complete that sentence. Okay, so here one is connected with yam and saha, two of the sentences. Yam sarve kamaha pravishanti, saha shantim apnoti. Okay, so though all the desires enter this person, this particular person, still he remains at calm. So who is this kind of person? That is not given. That is not given, Bhagni. That is not given. That is not given. Apuryamanam achala pratishtam samudram apaha pravishanti yadvat tadvat kamaha yam pravishanti sarve kamaha yam pravishanti saha shanti mapnoti na kamakami. So here that saha we have to understand as a yogi. Yogi. No, that's not given here. Actually, it's how, even rivers flow into the ocean remains calm and stable. Like that, even if wishes or desires are, surround him, he doesn't get disturbed or perturbed. He will get shanti. So he doesn't get disturbed. That portion is not here. It's not given here. So we have to understand that here that saha is referring to a person who has a stable mind. Perhaps this achala pratishtam has to be taken to this saha here, possibly. So achala pratishtam here is given as nischala sthitim. Here, based on the sequence of the words, it is given as for samudram eva, because samudram is in dvitiya vibhakti. It is the karma padam. So, but yam is also karma padam. So, achala pratishtam yam also we can take. But usually when in a shloka, when it is preceding a word, and it is in the same bhakti, we take it for that only. Correct. But we can take adhyahritam, achala pratishtam yam sarve kamaha pravishanti saha shantim apnoti. You can always adhyahritam to add that clarity to the meaning, because that is the intention of the author, because that is what is implied. So to give that extra clarity, we can always take adhyahritam and add it as visheshana to either saha or yam. Yeah. Yes. Anantaram, any other questions here? We have samasa achala pratishtam achala pratishtha yasya saha tam. So this is bahuvrihi. And apuryamanam, samudraha is a akaranta pumlinga. So achala pratishtam can be visheshana to samudram. That is how we have to take in this shloka. But for more clarity, we can use it as visheshana to yam also if needed. Apuryamanam a upasarga pru dhatoho shanach pratyem.
Yes. कर्मणि प्रयोगे अस्ति. Okay. Any questions in this shloka? Yadvat and tadvat are the two words we can use to join the first two parts of the sentence. Yadvat apaha apuryamanam achalapratishtam samudram pravishanti tadvat yam sarve kamaha pravishanti saha shantim apnoti. Kamakami shantim na apnoti. That will be a separate. So the first three sentences are kind of joined. The last part of the sentence can be written separately. The first two sentences are joined with yadvat and tadvat. The second and third are joined with yam and saha. And the last sentence can be written separately. పోయిన శ్లోకాల నుంచి సంయమి ఇక్కడికి వచ్చారనుకోవచ్చా? That is what సహా is ఇప్పుడు ఈ సహా is applicable to that సంయమి, అందులోంచి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు. correct. సో ఆయనకి కాదు, నాట్ ద కామకామి, బట్ హీఈస్ ద వన్ who will get shanti. Who can still obtain or stay at peace. So like it is like how we know that we have controlled ourselves. So we think, oh, I can stay without eating sweets. But the minute we go somewhere and we see sweets, we just give in. That is kamakami. That is how a kamakami behaves. He cannot be at peace because he is always being drawn. Whereas a person who, a sanyami, though he is exposed to all the things that can draw or weaken his indriyas, he is not drawn to them. That is why he is able to be at peace. It won't disturb. Whereas a kamakami, though he doesn't eat for whatever reason, he cannot be at peace. Inside, he will be longing to eat. So that is the difference between a sanyami and a kamakami. Okay. So we shall stop here. There are two more shlokas to complete this. We shall cover that in Saturday class. Any other questions? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांतिः. धन्यवादः भगिनी. सर्वेभ्यः धन्यवादः. सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः शुभरात्रि.